Всем здравствуйте, ребят, всем привет. Как ваше настроение, как ваши дела? Здорово всем. Ну что, сегодня играем в Fallout. Да, в субботу стрим неожиданно, да. Вот так вот, да. В субботу стримчанский, оказывается, да. Ну, типа, я сам не планировал такое, конечно, но как-то так получилось. Вот. То есть в субботу Fallout тоже будет, да. У нас Fallout с понедельника по субботу, блин. То есть 6 дней подряд Fallout, блин, да. У нас один Fallout получается, чтобы вы понимали. Один Fallout у нас. Сегодня будет стрим небольшой, правда, сразу скажу, небольшой стрим. Ну, как бы, думаю, часа 4, может. Ну, тут точно не 5, там, не 6, блин. Не, там. Ну, вообще, даже 3 часа, блин. Вот. В принципе, немного. Будет час небольшой. Ждем, пока борт запустится. Вот. Что такое, блин? Что он лагает? Что он заистый, дурачок, блин? Ладно, хрен с ним. Пока он запускается. Так. Ладно. Погнали флотик, получается. Что ж. Все готовы отправиться в путешествие? По Fallout. Мы прошли, собственно, DLC-шку. Сегодня будет только мейн. У нас компания пойдем за этих. За. Получается, за кого там пойдем компанию? За этих, за. Сейчас пройдем одну миссию. Подземки одну миссию встали. И, соответственно, дальше у нас уже будут миссии. Соответственно, этого. Института. Будем проходить только один институт до конца, до победного. Я, конечно, больше играл, чем тут показано. Тут показано день 20 часов. Я играл больше 2 дней, блин, в эту игру. Что просто играл куда больше, блин. Слушай, я имбовый. Сейчас мы быстро пройдем всю сюжетку, потому что я говорю, я имбовый. Я сейчас очень силен, блядь. Я после ханшота буду. В принципе. Да, конечно, патрон дофига, бля. Фиклен, бля. Лига декабря. Алюминий требуется. Облачно низкодальной стрельбы. Все. Выжига, конечно, немного странно в этой броне, конечно. Броня очень странно выглядит, конечно, для меня. Капюшон инквизитора. Спасателям больше не пригодится, скорее всего. Да не пригодится, скорее всего. День ПР. Ну-ка, секундочку. День ПР.
Увеличение веса, увеличение взрывов. Увеличение грузов. Увеличение количества воды. Ну, все, легкость. Крепаная кожа. Глубокие карманы. Сверхлегкость. Все, прокачали. Новые шмотки. Это мы скидываем. Понял. Ну, опять пустошь. А вообще локус я бы писал. Знаете, кому на грудь дал бы? Какие бы, может, на грудь дал бы? Хотя... Выглядит пустоши. Давай так и оденем. Хватит и бегать глушом. Так, все, погнали тогда. Патагонка не буду проходить эту хуйню, блин. Что-то за залупу, блядь. Биться... Паш патруль не хочу проходить, не после линии проходить. Конечно, бедствие с говном каловое, блядь. Не знаю, где показано, где находится эта штука, блядь. Давайте начнем с без пощады. Потом пройдем подземку. Еще начнем с базы стали, потом подземка. По одному кусту пройдем просто по одному кусту, блин. Альянс поможет защитить. Можем справиться. Поехали мочить супермутантов, бля. Мочим супермутантов, бля. Чё? А, мы хотели поговорить, точно. Я забыл. Пока с Элли поговорим. Так, кто такая Элли, надо с ней поговорить. Как обычно, на справочку. Какой самый большой урон у меня, бля? Ну, конечно же, АК, блин, дамаж больше всего, блин. У меня АК урон 230, это пиздец урона, блядь. А, он что, он допускает доп. Снаряд. Вот почему, блин. Ладно, из этого постреляем тоже, блин. Мне удалось найти дочь Кензи, убежище синтов на севере, далеко от Фархарбора. Теперь она дома жива, невредима. I tracked Kenji's daughter to a synth refuge up north, near Far Harbor. She's back home, safe and sound. That's great. We don't often get to bring people good news. It's a nice change of pace. Thanks for coming in for this one. I knew something good was happening when you and Nick started working together. Don't be a stranger, Gumshoe. Это все, да? Прекрасно. Это весь квест был. Ну что ж, погнали в приден. Забраться. Поехали. Полетели! Ей! Я лечу! Кайф! Ебой! Кому будем стрелять, ребят, сейчас? Ну-ка. Да, летим, да? Понял.
О, бегемот, чудище, блядь, нихуя себе, бля. Давай, я прикрою. Погнали, стреляй по нему. Блядь. Чудище живучее, блин, ебанешься, блин. Чудище готово, отлично. Хорошо, что я сам не надо защитить For Strong. For Strong. Зачем мы садимся, бля, ребят? Нафига мы садимся-то, бля? Суки, бля, вонючие. Сюда этот мясник, блин, какой-то пошел. Он живучий, блин, пипец, бля. Где он живучий, блин? Что-то у него много хп, ребята. Зачистите For Strong. Зачистили For Strong. Высаживаться, да, теперь высаживаться, ты понимаешь, да? Патроны. Человеку броненосится быстрее, крышка, патроны. Патрон. А что, теперь я должен защищать уже его внутри, да, получается? Без проблем. For Strong сейчас зачистим, бля. Вообще, это тупое оружие, надо, потому что, типа, нам будет радиация, а у них насрать на радиацию, бля. Вообще, это после легкая прогулка будет. Это просто будет легчайшая прогулочка, бля. Это реально легкая прогулочка будет. Ну я, блин, строить мотор, что я могу сделать? Я, блин, скачанный, блин, пипец, блин, скачанный, бля. Здесь Форт Базар Стронг. Так. Зачищаем, бля. Чё, ща? Не все. Сейчас зачистим, ничего страшного. Погнали. Так. Песик. Гав-гав. For Strong. Где все враги-то, блин? Никого не вижу, блин. Не, никакой базуки, блин, чувак, иди в жопу, блин. Вошел, да, блин. Ёпона мать, блин. Фига мне нападло пушек, блин. Будет с платиновым дансом. Чем я с ним разговаривать, блин? Не понимаю. Excuse me, Paladin Dance. Look at this place. You must hate these mutants as much as I do. Да. Почему ты так их ненавидишь? Why do you hate super mutants so much? They're responsible for the death of a close friend, a так brotherhood подумал. knight named Cutler. So when you ask if I hate them, I say hate's too gentle a word. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward, only to wind up stumbling 2 steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness.
And just when I thought we Блин, were Дан getting the знал бы, upper что hand, вообще его ждет, блин, along в come the будущем. synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are. Можешь извиняться, это напоминание о том, зачем еще что-то делаю. Don't apologize. It reminds me why I'm doing this. Thank you, sister. It's good to know you're taking my advice to heart. Anyway, that's enough of that. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Prydwen and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. Старейшина Макс. I'm not touching anything. I don't even know what half this stuff does. Да бляха-муха. Ну дай пройти мне, дятел, блин. Заспался еще какой-то, блин. Почему заспался? Интересно, конечно. Когда думаю, что я его возьму себе в команду. А сейчас, блин. Ни в коем случае. You should head back to the Prydwen. I'll take care. Давай разбирайся, только я тебя отправил, блин. Вообще. Ты у нас мэр Альянса все-таки, блин, да? Не забываем, блин. Что ты у нас мэр Альянса, блин? Watch your step, man. Смотрю под ноги, смотрю. Так. Максон. Outstanding work at Fort Strong, soldier. Мы сейчас раз так бросу. Все более легкого. It was a piece of cake. I'm glad you feel that way, because it only gets more difficult from here. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your Pip-Boy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. Чувствую, что мне придется. Это ты поможешь мне в бою? Will the vertibird stay and help me fight? I'm afraid I can't spare a fully armed gunship for this task. A standard transport will have to Эх, suffice. жалко. Of course. Nothing stopping you from using the door gun while in flight. Ему надо еще таких шашек. Where can I get more? I'd use the supply I gave you sparingly. These devices are far more, should you need more. You should... Старейшина. Thank you, Elder. I'll make good use of them. I expect that you will. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. Да, An even поняла. greater task lies ahead. Our latest intelligence tells us you've infiltrated the Institute and liberated a valuable holotape from their facility. I'm quite disappointed you chose to build the signal interceptor without the Brotherhood Knight. However, you've secured passage to and from their facility, which was one of our primary goals. So, I'm willing to overlook your lapse in Да, ты judgment, знал, что будет дальше, since you've чувак. unexpectedly accelerated our plan. First and foremost, I want you to... There could be data vital to the success of our mission. The second part of your mission requires a bit of Вылазка. background to explain. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this Это Мейсон Ли, да? we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the Ну все, field of дальше мы nuclear пока не будем engineering. квесты бросали, все. Какая удача. That's fortunate. Yes, it was. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. Видите, что Баса позволил ей уйти. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you Ну to все, дальше мы track down проходим Dr. уже Lee's квесты. whereabouts. Да. If you find out that she's still alive, make contact with her and convince her to return to the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention.
А в каком проекте требуется ее участие? What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for Liberty Prime? Да, я We'd like угадаю. her to continue where she left off. That's all I can tell you. Liberty Prime, Just keep 100%, your блин. mind on the mission. And don't let anything they say sway you Она from your работала в duty. третьем флауте Good luck. над ним, просто я помню это. Так, все, теперь проходим задание подземки одно. И дальше идем тупо по мейн-квесту. Получается, мейн-квесты и все, бля. Далеко от Банкер Хилл, как раз потом прям по Банкер Хилл. Опять это ржавое дело странное, блин, ладно. Насрать. Ариан сможет чистить. Ариан сам справился с защитой, блин, отлично, блин. Ну еще бы там Дан стоит, блин. Он в соляну всех обоссыт, блин, в любом случае. Боже, как легко играть стало, блин, когда у тебя дофига ресов, как с родом монстр, блин. С стариком Стоктоном. А, это Банкер Хилл тоже, блядь. И все, Банкер Хилл, типа, да, только, значит, не пересекаются, да? Походу, это пересекается все-таки с Банкер Хиллом, да? Очень прикольно выглядит пушка, блин. Видите, потом, конечно, до хера на него, блин. X4. I've been waiting for you. Здравствуйте. Прошу прощения за задержку. Sorry to have held you up. Try and keep up from here out. Our targets are inside, 4 synths under railroad protection. Majority of the settlement is uninvolved and are expected to run for cover. The situation appears to have escalated. A covert approach is likely impossible. The mission's parameters just changed. We go in shooting. Requesting backup relay now. Сохраняется отдельный, короче, слот. А что мне делать-то, блядь? No need to pick this. Ладно, короче, походу не получится больше с ним дружить, придется всех убить, короче, бля. But need the key. А что мне делать-то, блядь? Капец, они тут короче, воюют сразу 3 фракции одновременно, блин. Жесть просто, блин. За робота устроили, блин. Мне вообще похуй, что я их бью, да? Слушай, мне вообще похуй, что я их бью. Это очень смешно, блин. Это очень смешно, что им похуй, что я вообще их бью, блин. Там он не парится вообще, блядь. Карабин Гаусса есть? Ничего себе, блин. Да, карабин. Бля, они подобрали карабин Гаусса, блядь. А ну отдай мне карабин Гаусса, блядь. Сколько весит вообще, блин? Батя весь, конечно, 15 грамм, бля. Карабин Гаусса, бля.
120 вешает, да? Пипец мне весь, конечно, все, блин. Че, бром Краббингауса хоть вообще в действии, блин? Дальше мало, чтобы зарядить гаусс, максимальный урон, понял? Точно воюете, блин. Вообще похуй, так что я их бью, блин. Смешно, блин. А что мне делать-то, блядь? Надо всех убить или что, блин, не понимаю, блин. А, есть можно зайти, все, я понял. Ищи обход есть, слава богу, блин. Понял, штурмуем какое здание. Банки хил штурмуем, бля. Я понял, я мог всех не убивать их и просто типа идти дальше. Я понял все, бля. Короче, больше оружия, вообще ничего не прибираем, короче, ребятки, мы вообще на всю суку забиваем, блин. Как им похуй на то, что я их мочу? Мне так нравится, блин. Так знаете, что им вообще похуй на то, что я их мочу, блядь? И вообще посадить на то, что я их бью, блядь. Забивай, кто свой, кто чужой, понимаете, вообще нихуя непонятно вообще. Просто хорошо, что они меня не атакуют. И так странно, что они меня атакуют, реально, это очень странно, блин, ребят. А как наверх подняться, блин? Ничего не понимаю, блин. Надеюсь, надо, так, подняться. Ну, активируешь, блядь. Активировались, блядь. Они поняли, что я их наконец-то бью. Они наконец-то поняли, что я их бью, блядь. Лол, блядь. Они наконец-то это поняли, блин. Кек. Смешно, блин. Да и тогда их наконец-то дошло, что надо меня бить. Удивительно. Удивительно. Вау, они опомнились, блин. Что-то You there. Here they are. Sin. God, it's a Come on, courser. please. Just don't. Сейчас процедура сброса код активации. B257. No sudden moves. Please, no. Что плохого в сути? What's so bad about the Institute? I couldn't. Процедура активации. 915 All right, Synth. Please. Что ты не хочешь вернуться? Why don't you want to go back? C320. Деактивация. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. Что по деньги? What's the... Yes, money. Больше Got нет? any more? What? Ладно, я обещал. Еще где-то You're отпущу. safe, okay? Oh God, thank you. Right. I cannot allow you to set these sins free. You will be terminated and your actions will be reported. Playtime.
Ладно, я понял. Надо всех уже активировать. Ладно, хорошо, идемте по... Тупо по этому, по... Блять. Или капец, я давно не сейвился, блять. Пиздец, я не сейвился давно, блять. Ёб твою мать, я давно не сейвился, блин. Что я, видимо, очень увлекся, блин, этими драками, блин, всеми, знаете, блин. Пиздося, блять. Насколько еще не буду тратить на это время, просто побегу и все, блин. Блять, ну ёб твою мать, а. Нахуй, этот Гаусса, блять, он нафига весит, блин. Пизду его, блин. Да. Да подожди ты! Initiated. You are damaging valuable Institute property. Просто их спуск их лутаем, блин. Так, на халявку, блин. You there, Synth. Come on, please. Just B25. No sudden moves. Please, no. Y915 and... All right, Synth. Please. C322. Брос. I've been looking for you. No, I've got money. It's yours if you let me go. Их сейчас постурю. F633. Он валит из тута. Я могу сейчас тут свой сут или что? Не могу же, да? По идее могу же, телепорт может в любой момент делать. Так как я на сутом, блин, то еще я могу сюда обязательно выйдешь, типа, сперва, блин. Пиздоще, блин. Прекрасно, что я могу их бить, а они вообще посадят на это, блин. На то, что я их бью, блин, и вообще похрен. Вообще изумительно просто, блин. Это самый лучший искусственный интеллект, что я видел в своей жизни, блин. Так, а где выход-то, блин? Наверное, выход вот здесь, да? Все прикольно, что я могу, блин, быть двойным агентом, типа, потому что я могу проходить ветку института и при этом им гадить. Но я уже выбрал институт, поэтому в любом случае уже все. Combat initiated. В общем, там делитесь с друг другом, я пока пойду в институт, короче. Потому что, возможно, мы сегодня пойдем. Возможно, ну не факт. Rogue scent at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Биосайенс. Так, ладно. Информация. Level up. А, в развалинах суд он поговорит с ним, ё-моё, бля. Ну то пошел, блядь. Левел получил, блядь. Пипец, мне теперь хп будет гейниться каждую секунду, блядь, вообще жесть, имба. Имба. Ебать, хиляется хп, блин, у меня жесть, блин. Вообще надо больше кушать ничего не надо вообще, блин. Имба вообще. Cut round. Вообще я могу больше не кидать вообще патроны ни на что, блин. Как наверх подняться, блин? now this is what I'm talking about. Как подняться наверх, я не понимаю, блин. Нужно каким-то образом подняться наверх, да? Я так понял, блин. И как это сделать? Ничего не понимаю, блин. Куда идти-то, блин? А, все вижу.
свои ребята, я понял. Never seen him so eager to die. Пошел нахер, блин. Деньги, правда, дают еще 10 спы, блин, это очень мало, блин, конечно. Вообще полдохло уже, блин. Без меня хп хиляется, блин, вообще бессмертный стал, блин, по-моему. Куда идти, я не понимаю, блядь. Сюда или куда? Ammo caps. Что-то не понимаю, куда надо идти, блядь. Ай, блядь, твою мать, ну что за хуйня-то, а? Nice. Не понимаю, куда надо идти. Блядь, пошли нахуй, блядь, короче. Блядь, в пизду, блядь. Как я должен сюда попасть, не понимаю вообще, блядь. А, здесь надо был выход был. Надо просто свернуть сюда, блядь. Ну я не знаю, что нам сюда был свернуть после и все, блядь. Пиздец, блин. Ну намудрили, блин. О, жесть, блядь. Иисус Содружества. А где мать я не помню. Куда он делся-то, блин? Батя решил выйти на подышать свежим воздухом, да? Сейчас с нуля. You know, in all my years, I've never set foot outside the Institute. Сейчас, секунду. Свежий воздух, это хорошо. Водичку налью себе, водичку, да? Так, водичка. Not once, since the day they brought me here. Прекрасно, прекрасно, сынули, прекрасно. No, this just confirms the truth I've always known. The Commonwealth is dead. There's no future here. The only hope for humanity lies below. На самом деле, все не так плохо, как справляются. It's not so bad, really. People manage. Perhaps, but at a cost too great to be worth it. Standing here, I'm reminded of how fortunate I am that I was spared a life in this wasteland. А я выживал, да. To you, I was kidnapped from that vault. In truth, the Institute rescued me. Both of us, really. Он оставил меня они оставили меня в живых. Как назвал меня запасным вариантом. Самым в живых. They kept me alive, too. They did, indeed. I was the perfect candidate. An infant with uncorrupted DNA. But if something were to go wrong, if I died, well, the Institute realized a contingency plan was prudent. Зачем они убили тогда мужа? Or DNA, preferably related to their primary subject. It only made sense that my parents should fill that role. So you were kept alive and safe within the vault. I'll admit, when I had you released from Vault 111, I had no expectations that you'd survive out here in all this. To not only do so, but manage to find me. To infiltrate the Institute itself. Extraordinary. Значит, ты выпустил меня? So it was you. You let me out? Yes. It was my decision. Certainly it was no longer necessary to keep you suspended. Well, I suppose I wanted to see what would happen. An experiment of sorts. Would the Commonwealth corrupt you? As it has everything else.
would you even survive? Perhaps most curious to me, would you, after all this time, attempt to find me? And now I know the answer. Шон, ну хочу, чтобы ты знал, я все еще люблю тебя. Sean, you Да, need to know. Шон. I still love you. I can see that you do. It's... Well, А не хочешь сказать, что я тоже люблю тебя, мама, не знаю, или что такое, бля? There are greater things to come after your success at Bunker Hill. The synths have been safely returned and will be repurposed. Thank you for your work. I hope you weren't at too much risk. Риск всегда есть, но оно того There's стоило. always a risk. It was worth it. I'm glad you see it that way. The railroad remains an annoyance, of course. But they'll be dealt with as necessary. And you, well, you've passed the test, as they say. You have done well. Please, take this as a token of my appreciation. Our appreciation, really. It's time for you to become Слышь, more involved in чувак, the мне по future 1500 давали, бля. Institute. I'd like you to join me inside. The Directorate is meeting, and you should be there. I'll be waiting. I've seen enough. It's time На to облик get out. человечества поговорить с отцом, бля. От кисе молодое, блядь. Сука. Ну точно мне давай, блядь. До свидули, бля, придурки, бля. Время пострелять, как говорится, блин. Так, я вот тут пошел. Пишемся совет директоров. Правильно иду, да? Да, я правильно иду. Забираться наверх. Болтаем. Remember to practice good sanitation habits at Let's all get this times. Directorate meeting over with before we speak further. Well, it's important. Давай, идем-то. Куда надо идти-то, я не понимаю, блядь. Сейчас подождем. This a clean floor. Good, we're all here. I think it's Ну, time. а как все, а кто еще? Excuse me, but what exactly is she doing here? I will address that issue. But there are other Я subjects и сяду, да, рядом that с require our нулей. attention first. The level of unrest in the Commonwealth continues to rise, as we're all aware. Your report. All Institute facilities remain completely secure with the exception of one notable breach. Otherwise, internally, things are as tight as they've ever been. Dr. Ayo has been keeping an eye on things topside. Yes. Watchers show no additional threats beyond those previously identified. We're still monitoring the increased activity around Fort Independence, but there are no immediate signs we should be concerned. Boston International Airport remains occupied, with Brotherhood presence noted at several other points throughout the Commonwealth. Intelligence suggests that this railroad continues to operate and is becoming more ambitious. SRB agents are monitoring all known situations, sir. Very good, thank you. It's clear that our safety needs to be the primary concern going forward. To that end, where are we on Phase 3? Sir, are you sure this is the time to be discussing it? Given, well, considering all parties... Это я ее мать. Yes, that's true. Have you heard anything about Phase 3? Что такое третья фаза? What's phase 3? It's very important to us. Power is, as I'm sure you've seen above ground, a very valuable commodity. I'm not talking about some abstract concept of control. I mean real,
tangible power. The kind that keeps the lights on. With every advance the Institute makes, our need for raw power increases. Many compromises and sacrifices have been made over the years to allow progress to continue. Думаю, в современном мире компромиссы неизбежны. In this world, I'm sure compromise is necessary. Quite right. For far too long, we've been dependent on others, on our surroundings. That time Отлично. И что же будет иначе? Давай Phase скажи. 3 is simply the activation of a nuclear reactor that can provide enough power to the Institute now and forever. It will ensure not just our survival, but our prosperity. Похоже, это правда важно. Sounds like an important step. That's an understatement. The reactor is close to ready, but recent tests have determined we have a few tasks ahead of us. Thus, we come to Phase 3, and to how you will help. Sir. Yes, Dr. Ayo. Previously, we would rely on Kellogg for above-ground operations, yes? Well, he is gone. While I am not overly fond of putting my own mother in harm's way, she has proven more than capable of handling herself. Yes, but... This is not a matter for debate. Now, there is one more subject that requires discussion. I don't know that this is the time. Dr. Holdren, it is time. Please, as I'm sure several of you are already aware, I have been under Dr. Volkert's care for some time. I'm sorry, this is difficult for me. Our best efforts have failed. Every experimental treatment we could devise has been unsuccessful. I'm О, реально, походу, умирает. Фига себе. sorry to say I am dying. What? Please, everyone, please, I am sorry. This is not how I wanted to tell you, but we're running out of time. Не может быть, чтобы тебе не дело помочь. Ну, как же так, мы только нашли друг друга. This can't be happening. I only just found you. I've had the same thoughts more than a few times, but we cannot let this stop us. Our work must continue. We can talk Икинг. more later. Приветствую тебя. Привет, привет, привет. Вала 8. Right now, the future of the Institute is У нас сегодня марафон Fallout продолжается. Мы фигачим уже 33-й день. Проходим Fallout еще. Сейчас он Fallout 4 уже. Мы уже заканчиваем почти. I am naming my mother as my successor. Oh, boy. You can't be serious. Really? Seems a poor choice. How can you possibly justify this? She isn't one of us. She isn't even Хорошо, a scientist. супер. Ignoring your borderline insubordinate tone, Будем I знакомы. will simply say this. The Institute has enough scientists. What it needs is a leader. I believe my mother has already proven herself more than capable in that regard. This will conclude this meeting. Thank you. Our synth at Warwick sent his first report. О, теперь я мать его, отлично. We don't usually welcome outsiders. I hope you can appreciate your good fortune. I had no idea. I know this is... Ничего, я готов быть главным I'm высутием. sorry, Mother. I hope it wasn't too presumptuous of me to put you in charge without even asking. Да ничего, я только рад буду. Думаю, я справлюсь. I can do the job. Of course you can. That's why I made the decision. There's no question that some of the Directorate and the Institute at large will need reassurances about your appointment. That's why I'd like you to take charge of this latest operation. Dr. Fillmore can fill you in on the details. There are hard decisions ahead for all of us, but for you especially. I know that you'll do the right thing. А что будет, если мы поставим в один дом агента подземки, брат Стали, напарника, и напарника этого, и из института? Что случится вообще, интересно, мне? Мне даже интересно стало, блин. Как я когда-то реально играл в Fallout. Типа ролевые эти, да, всякие. Это ты имеешь в виду, типа реал, это как всякие квесты или настолки, это такое, да? Я играл на настолки только. Well, it's about to get busier. You're going to lead this operation, I'm told. Конечно. Absolutely. All right, let's go over the details. Recent events have upset our timetable. Getting the reactor online has become our #1 priority. It needs to be running, well, yesterday.
going to have to cut some corners. I'm not thrilled, but it means we'll need to rely on some pre-war tech. You're going to the mass fusion building to acquire a beryllium agitator for us. Хорошо, да, буду. Все, что уже сделано. Consider it done. I'll consider it done when I've got it in my hands. I'm going with you. Такая мысль, мне что-то приятнее. Sounds good. I'd appreciate the company. Not as much as I'd appreciate coming back in one piece. I don't like going above ground unless there's no other option. But here we are, with our options dwindling quickly. Not to put more pressure on you, but we have to move quickly on this. Word is that the Brotherhood is nosing around the area. We don't want them getting the agitator. Ну, еще в 2017 где-то играл. Прикольно. Плюс Mass Fusion. Плюс Mass Fusion. Поехали, телепортнемся в Mass Fusion. А где этот напарник тут? Nothing to report, sir. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Mass Fusion. Mass Fusion и проинформирует братство. Плюс Mass Fusion. Блять, туда. Чё за херня, бля? А это в бункере? Да, это подземный комплекс. Институт называется. А вот сама пустошь, вот она. Это пустошь. Содружество. Бля, я не понимаю, что надо делать, бля. Что от меня хотят, я не понимаю. Это, короче, один из фракций. Тут, короче, как в Fallout New Vegas есть фракции. И, типа, как бы ты за ними как бы выбираешь, за кого пойти. Если необходимо, я могу сделать все помощь. Not only is this tech set. Sounds good. Not as much as but not to put more pressure. We don't want head on. Не понимаю, как телепортироваться Mass Fusion, я не очень понимаю, где находится Mass Fusion. Мне кажется, что у меня метка сломалась, блядь. Че не понимаю, блядь. Че не понимаю, что происходит, блин. Вообще, блин. Все верно. Все верно, идем, все верно. Как вот все верно, да. Только почему-то я должен пешком идти, непонятно почему, бля. Используйте в другом поставили. А, вот даже люди, да, уже говорят мне об этом. Все, теперь я враг базы стали. Ну и оставь, в принципе. Игра вылетела, блин, прекрасно. Мде. Твой тролле. Провально. Все провально на сайт, в принципе. Провально, как же так? О боже, эти враг братства стали. О нет. The Brotherhood sure is here. Guess we'll have to go through them. What? Over here! Over here! Yo, man. Contact lost. Come on, soldier, stay with me.
Да, вы все вам что-то дурачки, блядь. Да-да-да, Виктория, блядь. Твоя смерть придурочная, блядь. Так сейчас смешно, блядь. А, я случайно здесь был Mass Fusion, по-моему, в этом здании. Соси, 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 соси. Саксом дик. Так, ладно, мы идем наверх. Мы всех убили. О, с Осло. Послушай, что он говорит. Офига у тебя костюмчик, блин. А, в принципе, неудивительно, что такой костюмчик. Почти перегружен, да, почти перегружен, это фигово, бля. Фига весит, говно весит, дофига, вот 100 грамм весит, бля. Вопрос. Тут средний нужен. Что мне делать-то, у меня? Ты прикалываешь, что ли, блядь? Мы не прокачаны. А что тебя, что меня терминал, типа, не взламывается? Может, есть какие-то пароль, блядь? Well, isn't this fun? О, пароль. Нашел пароль, отлично. Про руководителя Mass Fusion. Слава богу, здесь есть пароль. Личная интерпочта. Не успела чуть, дорогая моя. Ничего, догонишь меня. А где пес, кстати, мой? Не понял, блядь. Красиво-то какая. Весь город видно, ё-моё, бля. Красота! Там Diamond City или что там? Интересно. Красиво, Бостон. Даже не знаю, что мы прошли всю игру, блин, обалдеть. Я сколько еще кустов сделано, ёб твою мать. Ебать кустов, конечно, бля. Супа за жопу же у меня, конечно, да. Блин, еще спускаться вниз, ёб твою мать, блин, а. Щепаты, кстати, кончились на этот. Твоя смерть, дурачёный, бля. Please, please! Please! Минус башка! Время пострелять! Как здорово хамшут от всех. Я вообще хамшут от всех за одной тычки. Как здорово, блин, а? Господи, как же легко, а? А, видишь, один труп называется, блин. Вот козёл, а. Минус башка, минус башка, минус башка. Че он сделал-то мне? В чем мы заключили задачу? Лифта.
Свои лифты. Мне бы понять, как наверх попасть. That ought to do it. Elevator ought to have power again. Going down. Так, отлично, Mass Fusion. Капец, высокое, конечно, здание, блин. Жесть. Здание огромное просто, блин. Ту-ту-ту-ту-ту. Опа, пошли, дорогие, бля. Раз, два, бля. Весь урона, конечно, бля. Блин, капец там всего, блядь. Или Филмор. Или Филмор. Ну я представим, что соло все делаю, потому что я всех убиваю одним ударом, блядь. Давайте забыть бериловый импеллер. Импеллер забрать. Давайте заберем бериловый импеллер, бля. А где он, бля? А как его-то? Его забрать? Блин, месяц один, что, бля? Ну, закинул уровень радиации, да, бля? Ну, это фигово тогда, бля. Что, готов принять, забахать антирадин, в принципе? Родекс. Надо, конечно, было мне взять этот... что-то нормально. Сколько у меня зачистил брони? Ёб твою мать, броня, бля. Жесть, 161, блядь, очень много. Жесть, меня отхерачил радиации, бля. Охренеть, ну что я успел вроде. Происходит. Удохранник, блять! Сука, бля, пошел нахер, блядь. Обдохранника боссом, бля. Ты даже не понял, что происходит, бля. Откисай бомжара, бля. Хлам, модификация забери. И хлам забери весь мой, блин. Ты заебали не сбивать нахуй в атаку, блядь. Паскудники вонющие, блин. Так, все, потом наверх. Где? Где вверх-то, блин? Где подняться наверх? Там, да, находится. Понял. До свидания.
Mass Fusion. Поехали отсюда нафиг, блин. These guys just don't know when they're beaten, do they? I'll help the synths buy some time. Make sure you get back to the institute with the agitator. Не знаю, помочь людям. Я помогу, давайте, что мы сделаем там. Я не вижу, что же происходит, блядь. Пошел нахер, блядь, ублюдешь. Что качаем дальше, блин? Это же не актуально, блядь. Еще не актуальная херня, блин. Харизма, ловкость. Ловкость мы пошли, в принципе. Ну, он, блин, более жирнее, допустим, да. Все сдохли, блин, да? Все, помогли ребятам, блин. Я вообще не буду ничего лутать, потому что у меня уже все раскачано. Я уже супер крут, блин. Так. Пошел нахер, я прохожу сюжетку, мне очень до этого, блядь. Сейчас мы, во-первых, пойдем весь мусор закинем, блядь. Кажется, мусора до хера у нас. Роботов еще нападала куча дерьма. How you doing, buddy? Never mind, boy. Hey. Heads up. Oh, sure. Make me carry more of your junk. Капец, все, оказывается, хлама, блин, там до хера, блин. Жучных, оказывается, хлама много, блин. Сколько вообще хлама? Ну, сколько на ёб твою за ногу, блин. Жесть. Там хлама, конечно. Теперь у нас есть на прокачку этого оружия. Все отлично. Теперь у меня алюминия мало осталось. Очень быстро алюминий потратился, блин. Yeah. Очень слепатки кончились. Все вроде. Патки кончились. Nice work bringing that rogue synth back. As long as you respect our rules. Dr. Fillmore? I think that was enough excitement for a while. Ever. Thank you, really. Couldn't have managed it without you. I'll make sure the agitator gets where it needs to go. I understand Father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. Mass Fusion. Может убить всех этих, типа, брат Стали, блин, устроить дестрой, блин, не знаю. Западник с отцом. Батя! Да поговорим.
You're sticking to the regimen we agreed upon? Yes, Doctor. I'm taking all my little pills. Okay. And you've been getting extra rest? Are there many more of these questions? Interesting. Yes, thank you, Doctor. I think that will be all for now. But I haven't quite finished. I believe we're done now. Thank you. Yes, sir. Thank you. I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. Мы с ним разобрались. We handled them just fine. That's what Dr. Fillmore reported. I'm quite pleased at the results. It would have been a terrible setback to lose that technology to those savages. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue. Да, мы потом будем всех их убивать, я так подозреваю, скорее всего, бля. And look at me, rambling on like the old man I am. Амай. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Что бы то ни было, я справлюсь. Whatever it is, I can take care of it. I certainly hope so. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. Если институт из-за меня подвергся опасности, я все исправлю, даю вам слово. I've done something to jeopardize the Institute. I'll fix it. You have my word. I have no doubt that you will. But it's nothing quite so dire. While you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered. Без проблем, мне кострища высокая мне. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation. But it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Они как послушают, что не придумал, можешь считать, что вопрос уже решенный. They'll listen to me. I'll figure something out. You can consider this handled. Believe me, I already do. I have to admit, the third generation. Так, информация, раздор. Sensor really something. Давайте квесты решим, раздор. Пока не стало слишком поздно. Bioscience. For goodness sake, be reasonable. I know you can hear me, now open this door. What's the use? It's damn selfish, that's what it is. What's going on? Dr. Higgs and Dr. Loken have decided to protest your appointment as father's successor. They've taken control of the bioscience security systems and cut off our food supply. Она поздно не успокоится. I'm sure they'll calm down in time. I know these men, and I can assure you. Может, и смех уговорить. Maybe I can reason with them. I believe I can help with that. I can unlock the maintenance tunnel that leads to the bioscience observation room. From there, you should be able to communicate with Higgs and Loken. If you can't reason with them, you can use this holotape to access the command functions on the observation room terminal. That should give you some options. Just please, try to talk to them first. Use violence only as a last resort. Естественно. Here we are. Just give me a moment. There, it's unlocked. Добраться до комнаты испытаний в отделе бионауки. Is someone present? Sustained damage. Не могу не лутать, люблю лутать.
I thought I heard something. Made it past the guards, Impressive. Поговорить. If you've come to change our minds, then you're wasting. И знаешь, вообще же наверняка проблему могут I решить. know you're angry, but there's a better way to handle this. Oh, you're wrong. You see, I've tried talking. For years, I've suggested that we do things differently here, but nobody listens. Let's see if anyone can afford to ignore me now. Отец верит в меня. Вы могли бы, по крайней мере, дать мне шанс. Father believes in me. The least you can do is give me a chance. How could you hope to lead us when you hardly know anything about what we do? I'm sure you mean well, but you must see that it's an impossible task. Я знаю, что мне будет нелегко. I'm under no illusion that this will be easy. Your determination is admirable, if misguided. The truth is simply this. You have no idea what it means to be the director of the Institute. Может, хотя бы дайте мне шанс? Can't you at least give me a chance? A chance? What do you think, Max? Even the most fastidious researcher must sometimes take a leap of faith. I say let's give it a try. Very well, then. Open the door, and let's return to the fold. Since, abort command override and resume normal functions. Чё? Чё он прикол Деста, я не понял, блядь. Can't pick this. Всё нормально, да? Reporting status. All functions normal. Сейчас, секунду. Все еще не могу попасть, да туда получается. Хорошо. Боленский, блин. Ладно, потопали дальше. Здрасте, сэр. Bravo. I admit I was fearing for the worst, but I can see that I underestimated you. Хорошо, не послушать голос I'm разума. just glad they listened to reason. Indeed. There is one further matter to discuss. Obviously, some kind of disciplinary action must be taken here. The question of what form it takes is up to you. Не стоит за такие дела, по-моему, пошли урок. There's no need to drag this out. I believe they learned their lesson. Your compassion and understanding speak well of you. I'll take that holotape back. I also wanted to offer you something as a more personal expression of gratitude. I know that your work often takes you to the surface where supplies are scarce. I gathered these items together. Полный раздор. Там какие-то проблемы, что ли, да? Time to have some fun. А боссный рейдер какие-то напали на меня, блядь. Я в ахере вообще, блин. Hey, General. What's going on here? You're an unexpected surprise. We could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know quite what we're up against, but it's good you're here. Что здесь происходит? I'm not sure Точно you know путано. what's going on here. This situation is complicated. Oh, I know exactly what's going on. These assholes think they can kidnap whoever. Right. Well, not today. So, how do you want to play this? We thought about trying to lure them out here, since it'd be easier to kill them. But then we realized we probably ought to storm the place, to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right?
твой человек, кто тут живет. Not too much. We've checked in on him every night. So, Никто ничего не будет, скажи пацанам, чтобы отступили. No one is going to do anything. Tell your men to stand down. I don't... Are you kidding me? If we don't do something now, they're gonna take that poor guy wherever it is they go. And we'll have failed. Again. Are you gonna order the attack or not? Это все просто одно большое недоразумение. This whole thing is just a misunderstanding. A misunderstanding. Can't wait to hear this. Explain to me how this is a misunderstanding. Институт хочет того, что и мы. Мы с ним можем работать сообща. The Institute wants the same things you do. We can find a way to work together. Are you daft? The two mix like oil and water. I don't know about that, but look, if nothing else, you'd best get in there and make sure that man's okay. I'll make sure no one makes a move on him in the meantime. But, well, you'd better be right about this. Хомстед. Не будем ничего штурмовать, я про хорошие такие, не забывайте. Oh, thank God you're here. I was starting to worry we might not make it out of this mess. Ладно, вам ничего не угрожает. Everything's taken care of. You're safe. Good. It was bad enough that Wallace started giving us trouble, but then he called in those savages. Миниты просто поступили так, как считали правильно. The Minutemen were only doing what they felt was right. Well, from here it looked like they were out for blood. And if you hadn't arrived, I think they might have gotten it. Can we just get on with this, please? I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Если он правда важен для института, значит стоит. If he's really important to the Institute, then it's worth it. You're right, I suppose. Just get to the damn information. Who am I shooting? I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably Что, походу, против института, да? But once they Может, ее брать realized нафиг? how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. Значит, возражать не буду, идем. No argument from me. Let's go. Right. There's just, well, there's a slight problem with that. У меня настоящий вкачанный, я убежу, ничего страшного. Maybe you could try and talk to him. Я просто думаю, я смогу до него problem. достучаться. I'm sure I can get him to see reason. I hope so. We really need him. I'm here if you want help jimmying that open. Mr. Wallace, I'm here to talk to you. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? Все, успокойся, я понимаю, это очень... Просто успокойся, я понимаю, это очень необычная ситуация. Please try and relax. I know this is an unusual situation. No! You're here to kidnap me. That's what you people do, isn't it? If you even are people. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute... Успокойся, я всего лишь хочу с вами поговорить, блин. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Fine. What do you want from me? Институт нуждается в вашей помощи, мистер Уоллес, только и всего. The Institute needs your help, Mr. Wallace. It's as simple as that. My help? With what? The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Whatever research you wanted to perform, anything, it's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. Вы поможете нам сделать мир лучше. Be helping us create a better world. That sounds good. Okay, fine. I'll go. Okay. I think we've got this under control now. Thanks. I mean, thanks for the assist. Эй, я всегда не против помочь, не за что. Hey, I'm here to help. You're welcome. I really mean it.
I owe you one. Плики здесь не нравятся мне. Что, может, мы еще на игру пройдем? Только можешь, чтобы сегодня добьем игрушку? Запуск. Там, мне кажется, все уже мертвы, блядь. Че, я могу вернуться в бункер там, и что еще там будет, блядь? Банкер Хилл. Там вообще будет кто-то живой, блядь? Интересно. Nice spot for a last stand. Hey. Стрикс Уотсон. Welcome, my friend. Might I ask, do you have a Geiger counter? Он сейчас в ремонте. Mine is in the shop. You? I was expecting someone a bit more armed. You're with our mutual friend. Да, я друзей, да. Да, есть. Именно. That's right. It's always nice to make new friends. You've just joined, haven't you? All you need to know is this is the first stop for all our new packages. Взрывается на So фоне, блин. maintaining proper security here and preventing any unnecessary delays is crucial. Девочки не любят. No one likes delays. It's bad for business. My current package has been in my possession far too long. I'm supposed to deliver the package to some... Значит, придется стебить десяток рейдеров, хорошо. So I just need to wipe out a few raiders? Done. Что-то взрывается, блин, пока мы общаемся, охренели, блин. To be a nighttime delivery. So if you could clear out the undesirables before dawn, we can do this tonight. See you soon. Встречи. После личных спа будет, во-первых. Я пока сейчас по демке не посрался. Слава богу. Might look safe around here, but I'm keeping me gun handy, just in case. Тут, поверь мне, тут пушку придется держать на готове. Без нее никак. What the hell was that? You lose. Hey, careful. Ой. Извините, сэр. Need patching up? Got roughed up. Actually... Да отстань от меня, блядь. Спри ночью. Everything looks clear. This is H222. H2. Ага. That's the person I talked to you Хорошо. about. Приятно познакомиться. Nice to meet you, H2. Another person actually happy to meet me. This'll take some getting Я used к нему to. жопу Remember повернулся. what I told you, H2. I'll fire up the signal. And time for you to go. Keep H2 safe. Someone will be here shortly. Ну, подземки. У нас 7 паков, блять. У меня 9 штук почти, ёпта на мать, блин. Hey, H2. From what I've been told, it's probably safer if I don't say anything. I don't want to put you in any more danger. Я это ценю. appreciate the thought. It's just that I wanted to thank you. Right? Мы идем
Ну, мы идем на то, чтобы дать вам шанс на лучшую жизнь. That's why we do all this. To give you a better life. Ты такой лицемерный, конечно, пиздец, блядь. You really have no idea how much I appreciate all of this. Easy there. Don't shoot. Fixer, right? I heard about you. Walked the Freedom Trail, cleared out Switchboard. Glad you joined the team. Йоу-йоу, здорово, приятно познакомиться. It's nice to meet you. Honor's all mine. Let's take a look at our friend. Hey, you okay? A little rattled, but I've never been better. The other man, he said I shouldn't talk too much. He told you right, H2. You'll need a real name and a new face, but we'll get to that. Oh, listen. There's more than raiders. Без никаких проблем. More raiders? Not a problem. You headquarter heavies mean business. We need to get to Ticonderoga's safe house, my home. A lot of sense fresh off the boat crashed there until we smuggle them out of the Commonwealth. Спасибо за то, что нам помогаешь. Nice that you're willing to do that. Yeah. Sure. I'll lead the way. Что это за хай-райзом? Йоу, хай-райз. У меня осталось 35 патронов на этой винтовке. Почти все в жопе у меня. What the? Swore I heard something. What the hell was that? Whoa, whoa. You hear that? До свидания. Да, пока все изи, бля. Что с кем что надо разобраться, блядь. Safe H2. You done looting up. I'll be up ahead. Hey, high rise. We can catch up at Tycon. Ой, блядь, извини. We can catch up at Tycon. We just gotta make it there alive first. Ну пошли, куда идем, блядь? По пути пару бомжей замочим, блядь, ничего страшного, блядь. Пострелять. О, спалил, ничего страшного, блин. Я всех уже убил, блин. Он странно бегает, но он то быстро, то медленно бежит. Вообще капец, блин, какой-то, блин. Ого, механисты. Это весь Бостон, да? Понимаю. Вот смотрите, Constitution. Ну, он потом сгорит Constitution еще раз, посмотрите, что там еще пообщаться с ребятами. Прикольный квестик, я его не проходил. High Rise. High rise. And we're here. All in the night's work for you agent types. Служба Just такая. part of the service. I think I'm gonna like you even more than Glory. If you ever need grub, bullets, or just a power nap. Sure. But right now, I need to... Доктору Каррингтону. Сохраняемся. Штаб подземки. Портируемся. Тикондергога, это я понял. Просыпайся, доктор, бля. Доктор, просыпайтесь. Вам квест принес, бля. О, вместе с Глори спите. Понимаю. Че, на свитов потянул, да? Heavy's bloody traipsing around at all hours. I take it the H222 situation, but there's yet more to be done. Since the fall of the switchboard, we've ascertained the fate of all but 2 safe houses. I want you to check on Augusta. Я все сделаю.
I'll get it done. Details await at the dead drop. Have a care. По-моему, это уже, по-моему, квесты, которые мешают институту, если не ошибаюсь. Поэтому мы, скорее всего, не будем проходить его. Давайте, знаете, что сделаем? Доберемся до Конститюшена. Голову так сделаем. Чё бы нет. Думаю, за сегодня уже, короче, не пройдем, скорее всего, за сегодня, блин. Хотя там осталось, по-моему, немножечко. Мне забраться в сам верх интересно, блин. Не подскажете? А знаешь что? А мне лень забираться, я потом быстрее заберусь лучше. Я подумал, что мне лень, знаете. Бывает такое вот. Сидишь такой, думаешь, блядь, не хочу забираться сюда, блин. Так впадло, блин. У меня патрик кончится лоу, блин. Кончится патроном, блядь, хочешь карабин подобрал зря, блин. Ладно, что за список убитых? Сейчас посмотрю, почитаем, смотрите. Это если это квест на где уже против института воюю, то я его не буду проходить. Как бы главное вовремя остановиться, блин. Сейчас пройду секундочку. Давайте быстро глянем, сколько до конца осталось. Типа, есть смысл проходить, типа, эти квесты сейчас? Я быстро гляну, сколько там вообще квестов, блин. Так, у меня уже запуск, да? Я прошел в западне, Масфишу научного библиотека будет из банки Хилл. Слушай, осталось 4 квеста, чтобы вы понимали, блин. Давайте все-таки пройдем список убитых. Не будем пока, короче, проходить квесты этого института. Добьем на следующий стрим, короче. Maybe we should rest here. The place is built like a fortress. С другой стороны, не хочется проходить уже. Честно, не хочется проходить.
честно не хочется проходить этот квест. Да, давайте не будем проходить, все, похуй. Давайте сегодня пробуем закончить игру, типа, и все, и поставить вообще на все, блин. Yes, hello. I was informed of your arrival. Welcome to the Institute. I'm Gallister. Charles. It's nice to meet you. Right? I can't express how truly humbling it is to stand in your presence. Давайте с цветочкой побегаем, она прикольная. Рост сам большой среди всей игры. There you are. I cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all... Да, пожалуйста, пожалуйста. Я вообще честь работать в случае, надеюсь, что наш станет не правда даром. I'm proud to help the Institute. Here's hoping it all pays off. At this point, there is no doubt. It will succeed, and very shortly. There is one more part for you to play. And I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. Зачем надеюсь, мы так предотвратим насилие в That's a жизни? good idea. Hopefully we can prevent violence and save some lives. Yes, that is one goal. And if you are to be the new director of the Institute, you should be the one to do it. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow this script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Mother. Тихо, блин, записать речь. For years now, you have suspected that the Institute still exists, that we are among you. It's true. But it's not the whole truth. We are here, and we are... Ваше будущее, ваше The будущее. future. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist, ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your... Ваши жизни, существование. daily Ваши жизни. lives. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in... dire consequences. Ваше полное стремление, Rest блин. easy. Know that the future is... Что будущее находится в надежных руках. Вашего контроля. in Находится в safe надежных hands, руках. and that mankind will thrive under our guidance. Well, that was interesting. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? С удовольствием подышу свежим I воздухом. could use some fresh air. A quaint phrase, though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then. Посмотреть передатчик. А чё? Где, блядь? Да, мы, кстати, погнали. Ебать, я 57 левела. Ёпона мать, конечно, я стройным монстром. 57 уровня, блин. 6. Жестко. Everyone else may be closed, but Diamond City's... И что у вас есть? Not now. Пока мне ничего не нужно, ребят. Я уже прокачан стройный монстр, типа. У меня самые стоповые пушки, блин, в игре. Самый большой дамаг. Мне вообще ничего больше не нужно, блин. Дай City Radio. Я вам помог, в принципе, думаю, он не поможет. Okay.
Let's try this. Travis. Oh, hey. How are you? Ради оборудования. Maybe this goes Гнездо для... here. Гнездо для радиооборудования. All right. In you go. You think the radio sounds better these days? I'm not getting nearly as many complaints. С трубками, с кнопками. С трубками. С дисками. Things with Scarlet didn't really, О, не получилось с ней, да? but that's fine. Блин, жалко. Я так старался, блин, а у тебя, оказывается, ничего не получилось с ней, блин. Обидно. Ну, что ж, сейчас не прикажешь. Что поделать? Теперь мы знаем, что у него, оказывается, откат не получилось, а мы так старались. Ну да, жаль. Ему уже 80 лет, он придумал. Ну как я подевался, блин? Че он в реакторе забыл, блин? Че отец делал в реакторе, вообще непонятно нихера, блин. Enjoy your trip to the big city. It's done then? The transmitter has Big been City modified. Life. Все готово, можно начинать. Everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort, the time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. No more will we need worry about outpacing our resources. My mother and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish. And we look forward to achieving even greater things in the future. The Institute is now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. До реактора вставляем. Терминал. Соединение реактора. Уровень радиации реактора. Отключить скорость реактора. Sean. It's almost hard to believe. After all those years of hard work, here we are. We've arrived. Look what you've made possible. Что благодаря мне уж точно. I did good work, didn't I? Yes. Yes, you did. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend. You should be there as Director. Хорошо. Я уже все, я уже директор, получается, да? Все уже? Охереть, как быстро, блин. What the fuck вообще, блин. Его в директора охранения, блин. Вот это круто, конечно, блин. Сумма снипаков уже 200. Прекрасно, блин. Ребят, я быстрее вас. Не успели. Я быстрее вас, блин. Идем сюда. Это у меня Д много, блин, теперь. Сколько вообще хп, блин? 400 хп, блин, нормально.
Я бы, знаете, я бы чуть-чуть локоть под макс бы ловкость. Ну, тупо, что бег быстрее меня, хз, бля. Unit X688 speaks highly of your combat skills. Поднимусь в кресло. Здрасте всем привет. Я новенькая. Я вообще хочу работать с вами, доктор Филмор. Надеюсь, я не подведу вас. Не подведу вас. Не подведу. I do the position justice. I'm sure you will. Right now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand, Я согласен с тобой. but to project power to a much greater degree. Да, реактор определенно повысит качество жизни наших людей. Это большее достижение. I'm sure the reactor will improve everyone's life. It's a great accomplishment. Yes, but it's not just that. The Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's not beat around the bush. The Directorate has agreed that the Brotherhood of Steel needs to be eliminated. As the incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? Пусть будет так, но надо будет свести насилие к минимуму. Мы же не хотим уничтожить содружество. If this has to happen, we keep the violence to a minimum. We're not out to destroy the Commonwealth. Of course. It was never the intention to cause more harm than is necessary. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? А какого будет после того или иного выбора? Что значит между чем и чем мне просто выбирать? What would the results of this choice be? I'd like to make a well-informed decision. Well, if we increase synth production, we'd be able to deploy more of them to the Commonwealth to aid in our operations. Weapon development would improve the weapons we have available to us now, making our synths more effective in the field. Which would you prefer we focus on? Я думаю, что синты главное силу института, чем больше у нас будет, тем лучше. Synths are the Institute's greatest strength. Да, я считаю, что надо синтов больше делать. Well said. I'll see that the necessary steps are taken. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. To be frank, I don't agree with Father's decision, but I'll accept it. Dr. Lee. At last, we have power adequate to our needs. О, последние черты. Thanks for running those seeds at the Warwick homestead. У последние черты. Название такое, знаете, веет концовкой. Чувствую запах концовки, да? Не того, чувствую запах концовки. По идее, по-моему, есть последняя или последняя миссия. А, там еще два будут куста. И все, и финал. Финал очка. I have several projects going right now, but one more. Тут реактор. Ah, there you are. You've met with the Directorate. I assume И пока он шел, я уже, блин, совсем обсудил все, блин. It was difficult for them to reach the decision to engage in open hostility. What about you? You agree with their decision? Это единственный способ обеспечить безопасность институту, значит, право. It's the only way we can ensure the Institute's safety. That makes it the right thing to do. I'm glad you agree. None what comes next will be easy. That conviction may help keep us all going. You know, Mother, it's no secret that you worked with the Railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called into question repeatedly. I'm sure you can guess by whom. The question is, where do you stand with them now? Do you count them amongst your allies? Вроде мы союзники. I can't lie. They are allies. Well, I appreciate your honesty. I won't ask for details. I'm sure I don't want to know.
But these people, with their twisted ideology, they seek to undermine everything the Institute stands for. Surely you can see that. Они настойчиво решили не успокоиться, пока не уничтожат институт, чтобы освободить синтов. They're determined, and they won't stop. I'm sure they'd burn this whole place to the ground to free the synths. I know. I've been dealing with them far longer than you have. Surely you can see that you can no longer work with them? That the time has come to put an end to them, for our sake, for our future. I'm afraid this is an order. The railroad leadership needs to be eliminated. Понял, без проблем. I expect a report when it's done. Вообще похуй. Если бы я уже их убил, что бы он сказал бы? Где с демону? Level up, кстати. Правда, между левел вообще ничего дает уже, нафиг левел не нужны эти гребаные. Дездемона. Hey, Rook. Pam needs you in her room. Кто такая Пам? I just heard the most fascinating rumor. The story goes that you actually found the Institute. Been there and back again. Sounds crazy, right? Это правда. It's all true. Deacon says you used teleportation. I can't imagine. You must feel justifiably proud of what your Minutemen have achieved in such a short time. Eventually, the Minutemen will devise their own plan to deal with the Institute. But I doubt your soldiers will place any priority on rescuing the synths inside. I'm counting on you being as passionate... Что буду работать с вами? Не еще понимаю, что значит, давайте сохранимся один слот. Что буду работать с вами? You have no idea how... Sure. What I'm about to tell you is the most close. There's a man, or woman, we're not sure, inside the Institute. Так, погодите-ка, секундочку. Dozens of synths owe him their lives. We don't know his name. We've never had a way to Патриот, блядь, я думаю, что убить его, блин, нафиг. So you need to infiltrate. I'll do my best. Excellent. We can plant right. Just see. Desdemona. Something on your mind? You don't look so good. Не все приказал убить вас всех до единого. Ты мне доверяешь? Do you trust me? Trust is a scarce commodity in our organization. I didn't do that lightly. Не все приказал убить вас всех до единого. The Institute has ordered me to kill you. All of you. I guess they consider us a real threat after all. I suppose we should be flattered. So really, the question is, what are you going to do about it? Of course I'm not going to go through with it. So how do I deal with it? This is so confusing. I can't even keep track of who's screwing who. It's unfortunate things have progressed so fast. You need to stall them. Buy time any way you can. And step up your operation with Patriot. That's all we can do. Нет, я их убью всех. Всех убью, блядь, твари. Заебали меня, блядь, нахуй. Вы вообще придется умереть. Ну ты еще... I'm afraid you all have to die. Yeah. Sorry, cutie. Looks like your time's up. Huh. Deacon vouched for you. Минус. Дездемона. Sam. Look alive, everyone. Кто еще остался? Кто еще остался, блядь? Все сдохли, блядь. Ну еще один может остался агент. Дездемона. Фу, шалюха. Соси жопу, блядь.
Так, погнали всех. Теперь тебе Данс плюс убивать, короче, блядь. Данс, иди сюда. И этот лысый тоже иди сюда. Даль синта, начал он был синтом. Охуеть! Он все это время был синтом! Ничего себе! Я знал бы случайно, просто убив его, блядь. Сорян, Данс, блядь. Ну, ваше братство мертво уже. Dead inside, блядь. Эх. Знаешь, нельзя решить все дело мирным путем, ну, да ладно. Ой, ты что-то прочернел, блин. Что он почернел, блядь? Может, надо зайти из игры, я не знаю, блядь. Что-то он что-то с ним не то, блин. Пробуем зайти из игры, блядь, я не понимаю, может, какой-то баг, блядь. Слушай, ну мы все очень быстро сделаем. Походу, мы сегодня игру пройдем даже. Слушай, я не ожидал такого, блин. Я думаю, там еще дохуя до конца, блин. Ну, не дохуя. Просто я слишком круто, блядь, я раскачанный стройный монстр, поэтому я все быстро прохожу, блин. 58 левел, ёпона мать, блин. Че он сказал напоследок Дездемон, когда я убивал, блин? Я уже не помню. Expecting you to let us live. That surprised me. And so, the work is done. I am sorry. I know it was Вообще difficult for you. нелегко. Да нет, без проблем. No, not a problem at all. I regret that it came to this, even if you didn't. There was just no way to compromise with those people. There is obviously one final threat the Institute. Я понимаю, какую, да. Что бы то ни было, мы справимся. Whatever it is, we can handle it. I believe so. But in this case, what matters most is how we handle it. The Brotherhood of Steel covets technology and has made it clear that we cannot peacefully coexist. They will eventually come for us and attempt to take what. А это сделает, он сам говорил, вот Макс говорил. We need to destroy them before they can destroy us. Наверное, лучше защитить нападение. Наверное, лучше защитить нападение. We take the fight to them. I'm glad. Fight. But the problem with the Brotherhood of Steel goes beyond the edges of the Commonwealth. It's not enough to destroy them here. There are more of them out in the world, Mother. And they too will come for us. Можем уничтожить их теперь, можем уничтожить их в любой момент. Можем уничтожить их теперь и можем уничтожить их в любой момент. We can defeat them now. We can defeat them again if we have to. Possibly, yes. But it would be smarter to put an end to it now. We will show them that if they interfere with us, the very technology they value so highly will be turned against them. We will teach them that we can appear at a moment's notice, wherever we please, and they cannot ever stop us. They will know better than to ever interfere with us again. Почему ты так уверен, что этот план сработает? The Institute is nothing if not thorough. Dr. Lee should be expecting you in her lab. Хорошо. She can fill you in on the details. А если бы сразу их убил всех, блин, что было бы, просто интересно? Кораблекрушение, показал доктор Ли. Прекрасно, что хотя бы с минами можно договориться, типа, без кровопролития. Хоть с кем-то можно договориться, блин.
Just as you gave life to Father, you gave Big city life, Italian. You've done well so far, but the evaluation is far from over. Yeah? Dr. Lee. What can I do for you? Что он говорит, что время пришло? Можешь помочь Liberty Prime? What if you got to help me with Liberty Prime? It's that time then, is it? Well, То есть Liberty Prime начали всегда работала, да? Dr. Orman, over here, please. It's time. What now? I'm still working over the code that the robotics sent over. The algorithm is a mess. It's not even close to peak efficiency. It would seem we've run out of time. Let's go. We're going to cover the basics of the operation as Значит, здесь Liberty Prime будет, да? Dr. Orman has done most of the prep work, so I'll let her explain. Okay, thanks. Is this really exciting, or is it just me? So, you know that the Brotherhood's main operation is at the airport, right? Знаю, да. I'm aware of that, yes. Okay, good. If they were a little less intelligent, we wouldn't even be talking about this. We'd have just swarmed them with synths. But they're not idiots. They've managed to generate an EM field that's messing with our ability to relay in. Может ли придется на сам корабль устроить диверсию? So we just relay onto the airship and sabotage it. Won't do us any good. There's no direct connection between their robot and the airship, so the immediate area around their encampment is a no-go. They don't, however, have the entire airport covered. We can relay you into a point at the edge of the airport, and then you can get in and take down the Без проблем. Ну, по крайней мере, на моей стороне будет эффект внезапности. We'll have the element of surprise, if nothing else. Exactly. You'll have surprise on your side. Should give you some time before they can organize a real defense. For every generator you take down, it means we can start relaying in synths, giving you even more of an advantage. And, oh, I almost forgot. Поверь, ты ничего не можешь дать мне. Гранат, спасибо, гранат никогда не помешает. Oh, thanks. Прикол в том, что мне вообще оружие не нужно больше вообще. They're not grenades. This thing, and I haven't come up with a good name for it yet. Wherever they land, we can lock onto them and relay synths directly to that position. If there's a hotspot, you can drop synths right on it. We've only got a few of these, so put them to good use. Don't go tossing them into the bay. О, неплохо впечатляет. Okay, that's pretty good. I'm impressed. I know, right? I mean, thanks. I thought it was neat. But still, it's just to help. Your real job will be to reach Liberty Prime. You know the... Ну, я с 3 части играл, да. Это огромный робот. It's the Brotherhood's giant robot. Right. They think it's their ultimate weapon. We're going to show them it's ours. We've taken everything we know, made a few modifications based on what we think they've done with it in the past 10 years. And, this part was my idea, uploaded the whole thing into a modified synth, capable of delivering the virus directly into Liberty Prime. The little guy is going to be exposed and vulnerable, so you'll have to keep an eye on him. Make sure he doesn't get shot, you know? Да, если Liberty Prime будет на нашей стороне, им будет туго. With Liberty Prime on our side. Пипец, мы Liberty Prime зомбируем, блин. Починим себе. And he won't be taking orders, but he will have his weapons and targeting systems overridden. And he'll absolutely recognize their airship as the primary communist target in the Commonwealth. Лохи. So your end goal is ultimately pretty simple. Get to the robot, then hold the position while the synth does his thing. Oh, and don't worry. We'll pull you out of there before everything explodes. If you have any questions, now's the time to ask. Otherwise, they'll be waiting for you in the relay room. Что после этого произойдет с Liberty Prime? What happens to Liberty Prime after this? They'll be destroyed along with the rest of the Brotherhood. А какие именно будут подкрепления? Once the generators are down, we'll be able to throw everything we... А запасов у вас есть? We got a plan B? We don't need a plan B. После приступим. Капец, она уверена в себе, блин. Very well. Good luck to you. Мысли. But I can tell she's excited about having the reactor on. Макет добавлено, отлично, блин. Спасибо. Yeah. Погодите, у меня здесь есть урон, да, по людям увеличен? Да, урон по людям увеличен на 50%, точнее, имба, блядь. Людей в игре очень много, блин. Как раз БС это люди. Соответственно, у меня урон будет по ним еще больше, блин. Да, это самое сильное оружие в игре. Чё понимаю. А, бля. Походу я помню, куда надо идти, бля.
На специалист. Сейчас он спустится, бля. Там телепорт прям сразу тэп, я так понимаю, да? А что было бы, если бы я сразу туда пошел, всех бы убил бы до этого всего? Что тогда было бы, интересно? Вообще, странно, что Мейсон Ли, типа, стала врагом братства, типа, и даже хочешь их убить. Это вообще странно для меня. Очень странно. Вроде как Джеймс был, хотя... Похер, думаю. Что ж, мне не апнет даже 60 левела, скорее всего, не получится. Слишком много до следующего левела. Блядь, да... Пошел нахер, блядь. Команда вперед! Ладно. Бля, короче, пизду, блядь, их всех нахер, блядь, задолбали меня, блядь. Пошли атаку, блядь, нахуй. Бля, господи, какая... Как же ебошу, господи Иисусе. Инграм, здрасте. Прицелься, блядь, давай. Да без своей брони, конечно, ебануться, блядь. Они в воздухе берутся, появляются. Что за херня вообще, блядь? Нормально, блядь? Заебали. Ебать, конечно, что фига, блядь. Видите, как просто дохерища, блядь. Да сколько вас тут вообще нахрен, алло, блядь? Вы же спамишь, не понимаю, блядь. Ну к чему что они спамятся, блядь, просто нахер? Не, я всех вырежу, я всех убью, блядь. Никто не выживет, я всех убью, блядь.
Что еще, блядь, надо сделать? Контузия. Это все не бесконечно поспавнится, блядь. Что с этой хуйней, не знаю, блядь. А, да господи. Слушай, настолько они лохи, блядь. Я херею, блин, с них, блин. Ребят, я сам. Ой. Идем вниз. Блин, капец, что я еще вытворяю, ё-моё, блин. Монстр просто, реально монстр, блин. О, здрасте, ребята. Как не подать вплотную, ты что, блин, пьяная, что ли, блин? Слушай, я целый левел почти взял, блин, охренеть, блин. Да, ход, да, сука, бразерхуд, блядь, тебе нахер, блин. Бразерхуд. Ой, блядь. Ну-ка, подожди, где все враги, блядь? Где все враги-то? Я не вижу никого, блядь. Level up. Пока, придурок. Куда убегаешь, блядь? Да, сучара, блядь. Вообще, помогай давай. Что там, нормально. Так, давай сейчас хильнемся. Ебона мать, это, конечно, мобов замочил, блядь. Жесть, я мобов убил, конечно, блядь. Пошел нахер, блядь.
Просто в воздухе спавнится. Что за читерство, блядь? Я не понимаю, читерство, блядь. Читерство просто в воздухе спавнится, блядь. Что стоишь на Макса с ебалом, блядь? Ладно, не стоило убивать его, наверное, стоило его, надо, чтобы с ним было поговорить потом еще. А, я встречный Максом вышел, да, типа, блядь? Фига миниган подобрал, блядь. Что старейшина Макса? Что с ебалом, а? Старейшина Макса. Initiating directive 7-3-9-5. Destroy all communists. Time to go, man. We're relaying to a safe location. Погоди, надо убить его, блядь. Он не выживет, блядь, нахуй меня. Блядь, не успела. Ну, я думаю, Максон сдох. Ну, думаю, он сдох, потому что, типа, у него вообще хп не осталось, блин. Уи! Красота, ляпота! Кабухнула, блин, кабамкнула, блин. Ляпота, ты кто такой? Unit X688 speaks highly of your combat skills. Да, я все патоки просрал на это говно, между прочим, бля. Чтобы вы понимали, бля. Это того стоило. Вообще принес семьи, бля. Ну, судя по картинке, он умирает уже, да? Да, бросали реально были потные, а это, блин, подземка вообще, блин, был так токсичным просто. Пришел, всех убил и все, блин, до состояния, блин. Да не заметил, блядь. Hello, Sean. Ah. There you are. I've already heard the news. But of course you wouldn't be here if it weren't a success. I'm glad it worked, but I'm glad you're safe. Теперь нам ничего не грозит. We're all safe now. For now. Yes, but there will always be threats. Он умирает, да. You must remain vigilant. Жалко сынишку. Ali has always been loyal to the Institute. And to me. You can rely on her for help. Once I'm gone, it's all up to you. Я делаю все возможное. I'll do my best. I know you will. Don't worry about me. You need to look ahead. Focus on the future. Our time together has been strange, hasn't it? I spent years wondering what you were like. Thinking about all we missed out on. I want you to know that. Да, хоть и мало, но да, мы провели крутое время. Я с тобой согласен. Все-таки здорово, что мы встретились. I'm glad I found you.
As am I. Thank you. Mother, you've helped a boy achieve his dreams. I think I'd like to sleep now. I've lost Sean. All over again. I close my eyes. I see my life before all of this. Before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This was not the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought I hoped I could find my family. Cheat time, make us whole again, the way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. The road ahead will be hard. This time I'm ready. Because I know war. War never changes. Да, war never changes. Оно, блин. Классика. И все, понимаете, то есть даже нет слайдов, где типа показано было твои действия вообще, что ты сделал, блядь, типа. Бля, почти экспу не получил, чуть-чуть мне осталось, бля. Ну все, ребят, мы прошли игру, поздравляю. Все. Только титров, к сожалению, нет почему никаких вообще, не понимаю, почему не титров, блядь. Могли титры засунуть, блядь, хотят сюда, блин, красоты, блин. Ну да ладно. Что ж. Игра пройдена. Поздравляю. Давайте посмотрим титры. Почти взяли 60 левел, почти. Что ж, вот и прошли мы 4-ю часть. Тут ушло без сколько? До часов 50, я думаю, даже может больше, блядь. Я не знаю, сколько ушло на часов, блядь. Но я прошел эту игру. Я этим доволен. Вот. Что вас ждет в понедельник? Пока не знаю. Чё. Может, Hi-Fi Rush начнем проходить. Думаю, так даже достаточно. Рад был всех вас видеть. Спасибо всем, кто был, ребята. Мы добили игру. Это было великое путешествие. Безумно долгое, безумно огромное. Но мы прошли это. Это конец. Все. Реально титры. И даже не верится, потому что, типа, я столько все наиграл, блядь. Жесть. Но это пройденная игра. В копилочку. Прошли DLC. Соответственно, прошли DLC-шку. Самое главное, что прошли DLC-шку. Вот. Far Harbor для себя впервые. Nuka War прошли впервые для себя. Я новый увидел для себя в игре этой. Это здорово. Прошел кучу побочек. Вообще реально куча побочек. Прошел просто куча. До хера побочек прошел, блин. Давайте, знаете, что сделаем в конце еще? Посмотрим, сколько прошли мы заданий с вами. И посмотрим на статистику. Просто ради интереса позыркаем статистику. Пока не забыл. Спасибо всем, кто был, ребят, со мной все эти стримы. Понимаю, что, возможно, вы устали от флаута. Он вас уже заебал вот так вот, да. Меня, честно, заебал, я бы еще обыграл бы. Мне по кайфу играть в Fallout. Но все хорошо, когда заканчивается. В любом случае. Сделал потише. Так будет лучше, чтобы не вот так громко, да? Вот. В целом, я остался доволен игрой. Меня кайфанул. Оказывается, концовка там была очень маленькая. Я этого не знал, блин. Думаю, там еще дохуя до конца игры, блин. Оказывается, там финал буквально вот по пальцам посчитать. За 20 часа мы прошли весь финал, блин. За 20,5 часа прошли все нахер. Вообще все прошли. Охренеть, блин. Прикольно, прикольно. Не скажу ничего. Больше, в принципе, тут нечего говорить. Мне все очень понравилось. Мне очень понравилось, что герои, как у нас говорят, это охуенно. То есть это офигенный
погружение в игру. А озвученный герой, это охеренно. Я очень люблю, когда герой озвучены. Главный герой. Это очень клево. Это очень клево. Вот. В целом игра очень классная. Я, пожалуй, на релизе я ее не так оценил. Хорошо, не так круто. Но теперь играя в игру еще раз, пройдя еще раз игру. Под новым оберткой, в DLC пройдя DLC игрушку, да, DLC прошел, соответственно. Я понимаю, что игра не такая уж плохая на самом деле. Так, она неплохая. По сравнению с тем, что так тем более. Понимаете? В целом игра-то еще ничего такая. Она еще нечёшная такая. Вот. Я в ТГ напишу свои пару мыслей, буквально про DLC расскажу, потому что я DLC играл впервые. А как бы про оригинальную кампанию, само собой сказать вкратце, что я уже это проходил. Я проходил за институт, я проходил за БС, за Росталь, и проходил за все. За подземку и за минипитов я не проходил, потому что это просто мне неинтересно банально. Типа вообще нахрен не интересно, блин. Вот. Как-то так. В общем, я рад был, ребят, с вами пройти этот путь. Большой длинный путь, реально длиннющий путь. Я потом посчитаю, сколько у меня ушло часов на прохождение этого всего, блин. Потом посчитаю, блин, конечно же. Сколько всего у меня на это ушло. Вот, да, смотрим титры до конца, я думаю. Их не показали почему-то в конце игры. Я сам туда их включу, блин. Сейчас. Go, глянем кое-что, пока не забыл. Пока не забыл, кое-что глянем. Во-первых, ну, первое, что в глаза, я почти взял 60 левел. Почти, ну, почти не считается, конечно, да, там буквально налубить пару мобов, либо выпадет один квестик. Давайте смотрите на инфо, статистика. Локация зачищена, 212, 2044, день прошло 95 дней. Часов 16-107, я 95 дней проходил игру, пец. Часов 36 дней. Крышка на 30 тысяч, крышка 16 тысяч, хлам где-то 5 тысяч, суков, 17. Журналов найдено 19, пища съедена 206, шлеметров используем 58, таблеток радекс принято. Я съел пищу дохуя раз просто, таблеток радекс принято 25. Упаковка антиден использована 36, основных препаратов принято 28, ядерный блок использован 2, зависимости 0, мина обезврежена 20, живых штанов 0, тубусей 0. Успех в выбуждении 165, офигеть, пупса собрано 11. 50 человек 0, полюш ударов 0. Геохидей. Что же геохидей? Разговор с пустошью. Что-то прочно известие сделано. Задание. Задание выполнено 130, блин. Допустим, задание 37. А задание выполнено 20. Значит, выполнено 50. Задание бросали 10, 10, 6, 53. Я подземку хейтил, походу. Только стайк выполнил, блин. Да. Вой, людей убито 760. Жутко 183. Сейчас 840. Роботов 153. Снитов 54. Турели 123. Красиво. Лидар врагов 82. Крыты 51. Скрыты атаки 30. Врагов безоружен 11. Трупов в ярости 14. Модификация оружия сделана. 77 я модификация сделал за всю игру. Брони 27. Растение собрал 151 растения. Препаратов 39 произвел. Пища сделал 226, почти 228. Мастерские доступны 16. Разобрано 400. Объектов способны 17. Единиц проницов 1. Преступление. Замков сломано 94. 10. Команда крови 1. Украдено 273. Штурмы 2. Убийца 278. Вторжение на территорию 0. В общем, так. Какая статистика у нас? Что ж, вот такие вот мы с вами, ребятки. Ладно, я не буду, честно, не буду думать, это смотреть до конца, что я могу устал уже, честно, блин. В общем, ребят, спасибо всем, кто был. Мы добили игру. Поздравляю, до конца. Даже не верится. Я боюсь представить, сколько у меня на это ушло, но дохуя часов ушло на это точно, блин. Просто дохуя часов ушло на это, просто дохуя.
Ладно, в любом случае, я дойду игру, я доволен. С понедельника будут новые игры, соответственно, новое расписание. Обо всем вы узнаете, соответственно, в ТГ, я обо всем вас уведомлю. Спасибо всем, кто был, ребят, со мной. Был рад всех вас видеть. Это не скучайте, ребята. Пока-пока.